Spectroscopy is a technique wherein we cause a transition from a lower energy level to higher energy level, and from the data where absorption takes place, we are in a position to say about the nature of the molecule. Different spectra give you different information, and the electromagnetic spectrum, each part is useful in bringing about a transition and giving us information. Here is a slide which tells you what are all the areas of the electromagnetic radiation, what is the wavelength, what is the energy, and what transition takes place. I'll tell you what information you get from that. Various parts of the electromagnetic radiation bring about a transition and give us information about the molecule. I have indicated in the board here itself. The wavelength increases to the left and the energy increases to the right. We know that energy and wavelength are inversely related. Radio wave is of the longest wavelength of the order of meters, and microwave of centimeters, infrared micrometer 100 micrometers, visible and UV 1 micrometer, X-ray 10 nanometer, and gamma ray 100 picometers. Each region can cause a transition in the molecule and can give us information about the molecule. Our interest is now, let me tell you, the spectra which you record using radio wave is NMR or ESR. Microwave, for ESR also you can use it, and for rotational spectra, microwave is useful. Infrared spectra, by absorbing this radiation, a vibrational transition occurs. And UV visible, electronic transition occurs. Similarly, using X-ray and using gamma ray, you can tell us about the configuration of the nucleus. So, various information could be obtained from the various spectra. Our interest is now the NMR spectra, which is recorded by using radio wave. Nucleus has got two important properties. Namely, it can have a net spin, and it can have distribution of the positive charge. These two important properties are responsible for NMR spectrum. You know that the nucleus contains protons and neutrons. Both are spinning. Proton has a spin, neutron also has a spin. If the nucleus contains even number of protons and even number of neutrons, their spins get paired up. Therefore, net spin is 0. Whereas, if any one of them is odd, it has got a spin value. And the spin value, the nuclear spin, any charged particle which is spinning will possess a magnetic property. When you apply a magnetic field, it may get aligned with the applied field or oppose the applied field. Thus, in the presence of the magnetic field,
two configurations result. One is aligning with the applied magnetic field, other one is against the applied magnetic field. These two differ in energy. So whenever there is an energy gap, using a radiation, you can bring about the transition and information could be obtained from that. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தமிழையும் சில சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் பேச போகிறேன். நான் என்ன நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் நான் தமிழையும் சொல்லலாம்னு பார்க்குறேன். நான் நியூக்ளியஸ்க்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நெட் ஸ்பின். எந்தெந்த நியூக்ளியஸ்லாம் ஆட் நம்பரில் புரோட்டானோ அல்லது நியூட்ரானோ இருக்குதோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்பின் உண்டு. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ், இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி ஒன் புரோட்டான். த ஸ்பின் இஸ் ஹாஃப். டியூட்டீரியம் ஒரு புரோட்டான் ஒரு நியூட்ரான் இருக்குது, அதுக்கு ஸ்பின் 1. ஸோ ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி நெட் ஸ்பின் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. தி அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் தி distribution of positive charge. Distribution of positive charge. This is another important property of the nucleus. It may be spherically distributed or it may not be uniformly distributed. The net spin of a nucleus is indicated by a quantum number. We call it as nuclear spin quantum number. Nuclear spin quantum number. The symbol is I. If in the nucleus positive charges are evenly distributed, uniform and spherical distributed ஆயிருக்குமானா அந்த நியூக்ளியஸுக்கு we say that there is no quadrupole moment. Quadrupole moment means it is E into Q. Quadrupole moment is equal to, is given by E into Q. E is the charge, Q is how much it is deviated from spherical distribution. Uniform distribute ஆகாம elongated distribute ஆயிருக்குமே ஆனால் there is a deviation. So that is indicated by the term Q. So quadrupole moment is in EQ. So this is another important property of a nucleus. We are going to talk about a very simple case, namely the nuclear spin quantum number is 0. That means there is no net spin there. எல்லாம் பேராக இருக்குது, எதுவும் தனியாக ஆடாக இல்லை, ஸ்பெரிக்கலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. அப்படின்னா quadrupole moment is 0. Such nuclei will be NMR inactive. அதனால் நமக்கு எந்த NMRம் கிடைக்க போகிறது கிடையாது. Whereas, let me talk about a proton which contains one positive charge. Let me write like this. One proton is there, no neutron, only one proton. So a positive charge is there which is uniformly distributed, spherically distributed. The positive charge is spherically distributed. So this has got I value. I value can be half. It can be plus of or it can be minus of. The spin can be either plus of or minus of. Now, if I place this nucleus in a magnetic field, the plus of and minus of differ in energy, they split.
So I can write like this. இதுதான் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கலாமே. நான் எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் அப்ளை பண்ணல. நோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். So plus of and minus of are of same energy. When I apply a magnetic field, this splits. Plus of becomes lower in energy and minus of becomes higher in energy. This splitting of energy levels, splitting of the spin in the presence of a magnetic field is called Siemens Effect. It is known as the Siemens Effect. Splitting of the energy levels in the presence of a field. Now if there is an energy gap now, and naturally any molecule, any thing will prefer only low energy stability. So this proton will occupy this point. It is a plus off. Normally speaking, this energy gap is very, very small. The energy gap is very, very small. So nuclei will be evenly distributed. However, there is a very slight excess of nuclei at the plus off level. It is this excess of the nucleus which is responsible for NMR spectrum. So when I use a radio frequency region now, what happens when I apply a magnetic field? Well, let me tell you that first. So this is the nucleus. I have placed it in a magnetic field. The magnetic field tries to orient this. The nucleus எப்படி வேணா இருக்கலாம், இதை ஒழுங்குபடுத்த ட்ரை பண்ணுது. அப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த நியூக்ளியஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும்போது இட் ப்ரொடியூசஸ் எ ஃபோர்ஸ். வி கால் இட் டார்க். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் டார்க். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ், this nuclear spin makes a motion like this. Such a motion is called a precession. This motion is called a precession. The precession is taking place at a particular frequency. ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சியில் அது ப்ரெசஸ் ஆக போகுது இந்த நியூக்ளியஸ். Let us say this is the applied magnetic field. நான் அப்ளை பண்ண மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதுதான் என்னுடைய நியூக்ளியஸு. இந்த அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த நியூக்ளியஸை அப்படி தள்ள ட்ரை பண்ண போகுது. ஸோ அப்படி தள்ள ட்ரை பண்ணும்போது இட் மேக்ஸ் எ ப்ரெசஷனல் மோஷன். இந்த மோஷனுக்கு பேர் ப்ரெசஷன் பேர். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் எத்தனை டிகிரி அது மூவ் ஆகுது. ப்ரெசஷன் தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்டு லாமர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பேர். இட் இஸ் கால்டு லாமர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கேன். நியூக்ளியஸுக்கு ஸ்பின் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்ச உடனேயே அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதை அலைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. இந்த அலைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுனால அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது இப்படி சுற்றிட்டு இருக்குது. இதுக்கு பேர் ப்ரெசஷன்னு பேர். என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இது ப்ரெசஸ் ஆகுதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு லாமர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பேர். இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை என்ன யூனிட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரேடியன் பெர் செகண்ட் பெர் காஸ். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற யூனிட்டு காஸ். 10,000 காஸ் சேர்ந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஒரு டெஸ்லா. ஸோ ஒரு செகண்டில் ஒரு காஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்போது எத்தனை ஆங்கிள் எத்தனை டிகிரியை சுற்றும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய யூனிட், லாமர் ஃப்ரீக்வன்சினுடைய யூனிட். இப்போ இந்த ப்ரெசஷனல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரேடியோ வேவை கொடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஆஃப்னு இருக்கிற ஸ்பின்னு
மைனஸ் ஆஃப்னு மாறிடும். என்ன ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த நியூக்ளியர் புரோட்டானை பற்றிய தகவலை நம்ம சொல்லலாம். லாமர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகாங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ப்ரொபோர்ஷனல். ஒமேகா இஸ் த லாமர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் H0 is the applied magnetic field. Or omega is equal to a constant into H0. This gamma is called gyromagnetic ratio. சில பேர் இதை மேக்னட்டோகைரிக் ரேஷியோன்னு சொல்கிறாங்க. This is called gamma. That means நம்ம அப்ளை பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருந்தால் ப்ரெசஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும். ப்ரெசஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்தால் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும். அப்போ எந்த ஃப்ரீக்வன்சியை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டு எம்ஐ வேல்யூ ப்ளஸ் ஆஃப்லேருந்து மைனஸ் ஆஃப்க்கு போகுது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து பொறுத்தது. ஃபீல்டு அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி தேவை, ஃபீல்டு கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணால் குறைவான ஃப்ரீக்வன்சி தேவை. இது ரெண்டு விதமாக பண்ணுறாங்க. ஒன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபீல்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிட வேண்டியது, ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றிக்கிட்டே வர வேண்டியது. எப்போ அந்த லாமர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அப்போ அப்சார்ப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப்னு பேர். நான் என்ன சொன்னேன், ஃபீல்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். வெவ்வேறு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்த உடனேயே அது ப்ரெசஸ் ஆக போகுது, ஒரு குறிப்பிட்ட லாமர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ப்ரெசஸ் ஆக போகுது. இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய ரேடியோ வேவ் கொடுத்தா அப்சார்ப்ஷன் நடக்க போகுது. அப்போ ரேடியோ வேவ் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துக்கிட்டே வர போகிறேன். எந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கும்போது அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஐ செட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப். அல்லது ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மாற்றிக்கிட்டே வர்றாங்க. எந்த ஃபீல்டு வரும்போது அது உண்டாக்குற லாமர் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கிற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அப்போ அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். இதுக்கு பேர் ஃபீல்டு ஸ்வீப்புன்னு பேர். ரொம்ப கன்வீனியன்ட் இந்த ஃபீல்டு ஸ்வீப் டெக்னிக் தான். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிட வேண்டியது. ரொம்ப மினிமமான கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. 60 மெகாஹெர்ட்ஸ். மெகாஹெர்ட்ஸ்னால் 10⁶ ஹெர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸடு. 60 மெகாஹெர்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டு வரும்போது இந்த ப்ரெசஷனல் ஃப்ரீக்வன்சியும் நீங்கள் கொடுக்குற ஃப்ரீக்வன்சியும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டெக்னிக்கு ஃபீல்டு ஸ்வீப் டெக்னிக்குன்னு பேர். இதைத்தான் இப்போது எல்லா ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப்பு பண்ணுறது கிடையாது, ஃபீல்டு ஸ்வீப் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நம்ம. ஓகே, அப்போ இந்த செட்டப் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னம்மா செட்டப், எனக்கு ஒரு மேக்னெட் வேணும். இதில் சாம்பிளை கட்டி தொங்க விட்டுற போகிறேன் நான். திஸ் இஸ் மை சாம்பிள். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி, ஃபிக்ஸட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் நான். ஸோ
அப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப்புக்கு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜெனரேட் பண்ணி this is the wire connecting it. ஃபீல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரப்போம். நம்ம வச்சுருக்கிறது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டு. கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ எந்த ஃபீல்டில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எம்ஐ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆஃபுக்கும் இது லோ எனர்ஜி, இது ஹை எனர்ஜின்னு சொன்னோம். பட் நியூக்ளியே ரொம்ப குறைவான எனர்ஜி கேப் தான் இது. அதனால் நியூக்ளியை வந்து ரெண்டுலேயுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும், கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். எப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் நமக்குன்னு கேட்டால், இங்கே கொஞ்சம் நியூக்ளியை அதிகமாக இருந்தால் தான் எனர்ஜியை வாங்கிட்டு இது எக்ஸைட் ஆக முடியும். ஸோ பாப்புலேஷன் செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த பாப்புலேஷன் ரேஷியோ என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் வித்தியாசமாக இருக்குது. நேம்லி the population difference is only 1.00000066 அவ்வளோதான் இருக்குது. என்ன சொல்ல வரேன்னா, இங்கே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே 1.00000066 நியூக்ளியஸ் தான் அதிகமாக இருக்க போகுது. இந்த குறைவான நம்பராக இருக்கிற நியூக்ளியஸ் தான் நமக்கு NMR ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு காரணமாக அமையுது. சரி, எக்ஸைட் பண்ணிட்டேன் நான், எல்லாம் அங்கே போயிடுத்துன்னா அப்போ ஈக்குவல் ஆகிடுதுன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் நின்று போகுமான்னு கேட்டால் இல்லை. மேலே போகிற நியூக்ளியஸ் அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது கிடையாது. இட் கம்ஸ் பேக். That technique, that procedure is known as relaxation. Relaxation is nothing but returning of the excited nucleus to the low level, low energy level. How does this take place? There are two techniques by which the relaxation is taking place. If it is not for relaxation, there may not be an excess of nuclei at the lower level. ஹை எனர்ஜியில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் லோ எனர்ஜிக்கு வர்ற ப்ராசஸுக்கு I said it is called relaxation procedure. There are two types of relaxations. One is spin relaxation, other is spin lattice relaxation. Spin relaxation அப்படின்னு சொன்னால், இந்த நியூக்ளியஸ் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டில் போய் -12 இருக்குது. இது பக்கத்தில் ப்ளஸ் ஆஃபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குமானா இதனுடைய எனர்ஜி அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இது ப்ளஸ் ஆஃப் ஆகிடும், இது மைனஸ் ஆஃப் ஆகிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்பின் ரிலாக்ஸேஷன். இதனால் பாப்புலேஷன் லெவலில் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் வந்துடாது. ஒன்று -3 வரும்போது ஒன்று ப்ளஸ் ஆஃபுக்கு போக போகுது. பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர்ஸ் பை விச் த எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் அண்ட் கம்ஸ் பேக் டு தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட். Another relaxation technique is called the spin lattice relaxation. This is important. Spin lattice relaxation. The meaning of this is the nucleus which is in Mi equal to minus of will return back to Mi equal to plus of by giving its energy to the surroundings. By surrounding I mean to the solvent, to the medium. It will give back the energy and get down to plus off. These are the two techniques by which population at the ground level increases so that NMR spectrum can be continuously taken. Then,
When I apply a field of H, all the nuclei may not experience the same field because அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸும் ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்குது. அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எதிர்க்கும்போது நீங்கள் கொடுக்குறது ஒரு 10,000 காசுன்னு சொன்னால் நியூக்ளியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு 8,500 9,000 அப்படி தான் இருக்கும் குறைஞ்சி போகும். வாட் ஐ மீன் டு சே இஸ் what I have given is H naught. All the nuclei may not experience H naught. So experienced by, this is the field experienced at the nucleus. This is equal to H naught into 1 minus sigma. This is the equation. Sigma is known as shielding constant னு பேர் இருக்கு. ஷீல்டிங் பேராமீட்டர் அல்லது ஷீல்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு எந்த டைமென்ஷன் கிடையாது, எந்த யூனிட்டும் கிடையாது. எது போல் எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட் இதை நான் கொடுக்குற ஃபீல்டை அந்த நியூக்ளியஸ் மேலே படவிடாமல் தடுக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த நியூக்ளியஸ் ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டத்தோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அப்படிலாம் இருக்குமானா, நிறைய எலக்ட்ரான் சர்க்குலேஷன் இருக்காங்க, அதெல்லாம் இருக்குமானா நான் கொடுக்குற ஃபீல்டு எவ்வளவோ அதோட குறைவான ஃபீல்டை தான் அந்த நியூக்ளியஸ் ஆனது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஸோ த ஈக்குவேஷன் ஐ செட் இஸ் Hn equal to H naught 1 minus W. It is called a shielding constant. ஹைப்ரிடைசேஷனை பொறுத்து சிக்மா வேல்யூ மாறும். எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் சேர்ந்துருந்தால் சிக்மா வேல்யூ மாறும். இதை பொறுத்து மாறப்போகுது. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ஏ ப்ரோட்டான் அட்டாச்சு டு குளோரின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த குளோரின் பீயிங் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் இந்த பாண்ட் இருக்கிற எலக்ட்ரானெல்லாம் தன்னை நோக்கி எடுத்துரும். அப்போ ஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சி போகும். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் திஸ் ப்ரோட்டான் வில் நாட் பி ஷீல்டட், இட் வில் பி நேக்கட், ஐ கேன் சே லைக் தட். So whatever is the field that is applied, it will immediately experience that. So electronegative, suppose I have a proton attached to 2 or 3 electronegative atoms. Say for example, என்னோட molecule இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. This proton is highly de-shielded. 2 குளோரின் இருக்குது. 2 குளோரின் எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி இழுக்க போகுது. அப்போ இந்த ப்ரோட்டானுக்கு பக்கத்தில் எலக்ட்ரானும் எதுவும் கிடையாது. எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது ஷீல்டு பண்ண முடியும். அப்போ இது லோ ஃபீல்டுலேயே அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். மெத்தில் ப்ரோட்டானுக்கு அது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இது ஹை ஃபீல்டில் அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ சிக்னல் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, இதான் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த ப்ரோட்டானுக்கு லோ ஃபீல்டுலேயே வந்துடும், இந்த ப்ரோட்டானுக்கு ஹை ஃபீல்டில் வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் த ஷீல்டிங் மெக்கானிசம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். அப்போ எத்தனை வகையான ப்ரோட்டான் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம், எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த ப்ரோட்டான் இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிடலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ஏ காம்பவுண்ட், மெத்தனால்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது, இந்த புரோட்டான் டீஷீல்டட் புரோட்டான். இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் எல்லாம் ஆக்சிஜன் தாம்பக்கமாக நோக்கி இழுக்க போகுது. அப்போ இந்த ஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் எலக்ட்ரானே கிடையாது. எலக்ட்ரானே கிடையாதுன்னா யாரும் ஷீல்டு பண்ண போகிறது இல்லை. கொடுத்த ஃபீல்டை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு இட் வில் அண்டர்கோ ட்ரான்சிஷன். அப்போ இது லோ ஃபீல்டுலேயே வந்துடும். இந்த 3 புரோட்டானும் ஹை ஃபீல்டில் வரும். அப்போ இதுதான் ஹெச்சுன்னு நான் போட்டேன்னா என்னோடய பீக் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த ஓஹெச்சுக்கு சிக்னல் இங்கேயே வந்துடும், இதுக்கு அதிகமாக இங்கே வரும்.
Another interesting aspect is the area of the signal is proportional to the number of protons. அப்போ ஒரு புரோட்டானுக்கு இவ்வளோ தான் வந்துச்சுன்னா இந்த 3 புரோட்டானுக்கு இது போல் 3 மடங்கு வரணும். ஒரு இன்டகிரேட்டட் கர்வும் போட்டுக்கிறாங்க இது மாதிரி. இந்த லென்த் என்ன நடந்துக்குவாங்க, இந்த லென்த் என்ன நடந்துட்டாங்கன்னா போகிறோம். இந்த ரேஷியோ 1:3 வரும். இதை பார்க்கும்போது என்ன சொல்ல போகிறோன்னு கேட்டால், டீஷீல்டட் புரோட்டான் 1 இருக்குது, ஷீல்டட் புரோட்டான் 3 இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். சப்போஸ் மை காம்பவுண்ட் இஸ் CH3 CH2 OHன்னு வச்சுக்கோங்க. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது 3 வகையான புரோட்டான் இருக்குது. ஆக்சிஜனோட சேர்ந்துருக்கிற புரோட்டான் ரொம்ப டவுன் ஃபீல்டு, லோ ஃபீல்டு அப்படி பண்ணுவோம், அப்சார்ப் பண்ணும். மெத்தில் புரோட்டான் ஹை ஃபீல்டில் அப்சார்ப் பண்ணும். இது இடைப்பட்ட ஃபீல்டில் அப்சார்ப் பண்ணும். அப்போ சிக்னல் எனக்கு எப்படி வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் ஹெச்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா லோ ஃபீல்டில் இந்த OH சிக்னல் வந்துடும். கொஞ்சம் இன்டர்மீடியேட் ஃபீல்டில் இந்த CH2க்கு வரும். I'll get 3 signals. As I told you, if we measure the area under the curve, அது அழகாக 1:2:3ன்னு வரும். So different types of protons, if they undergo different shielding effect, will give different signals at different field strength. So this is a boon. இது நம்ம யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். எதுக்காக இதை ரெசனன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி, நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்கிறாங்க. ஏதாவது 2 சேமாக இருந்தால் தான் ரெசனன்ஸ்னு சொல்லுவோம். பென்சீனுக்கு 2 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போடும். தே ஆர் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். 2க்கும் எனர்ஜி சேம். டபுள் பாண்ட் எப்படி இருந்தாலும் அதே எனர்ஜி தான் மீன் பண்ணுறதுக்காக. அதுபோல் இங்கே என்ன ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் கொடுக்குற ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் மாலிக்யூல் ப்ரெசஸ் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய லாமர் ஃப்ரீக்குவன்சியும் 2 மேட்ச் ஆனால் தான் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஸோ த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் இஸ் லாமர் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி. தட் இஸ் அ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன். பின்னாடி இதே போல் ESR ஸ்பெக்ட்ரம்னு படிக்க போகிறோம். அங்கேயும் அதே போல தான். அந்த எலக்ட்ரானுடைய ஸ்பின் பண்ணுற அந்த ரெசனன்ஸும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியும் நீங்கள் கொடுக்க போகிற அந்த மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீக்குவன்சியை மேட்ச் ஆனால் தான் அப்சார்ப்ஷன் நடக்க போகுது. ஸோ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் இஸ் when 2 things are equal energetically. Here the resonance condition is that the Lamer frequency or the precessional frequency should be equal to the radio frequency. Only then absorption takes place. ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா, எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தினுடைய என்டையர் ரீஜியன் என்னென்னு பார்த்தோம். எதை பயன்படுத்தி என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நடத்த முடியும்னு பார்த்தோம். எதை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நடத்த முடியும்னு பார்த்தோம். ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூக்ளியஸனுடைய ஸ்பின்னை மாற்றலான்னு பார்த்தோம். அப்போ ஸ்பின் இருக்கிற நியூக்ளியஸ்க்கு மட்டும்தான் NMR எடுக்க முடியும். அந்த ஸ்பின்னை மாற்றுறது தான் NMRல நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஸோ இஃப் I =
ஹாஃப்னு இருக்குமானா இதனுடைய மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆஃபாக இருக்கும். இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ரெண்டும் ஒரே எனர்ஜியாக இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் அப்ளை பண்ண உடனேயே ப்ளஸ் ஆஃப் லோ எனர்ஜி ஆகிடும், மைனஸ் ஆஃப் ஹை எனர்ஜி ஆகிடும்னு சொன்னோம். இதுபோல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த எம்ஐ ஸ்ப்ளிட் ஆகிறதுக்கு Siemens எஃபெக்ட்னு பேர் கொடுத்தோம். தட்ஸ் கால்ட் Siemens எஃபெக்ட். இப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை நடத்தலாம் நம்ம அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நம்ம இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குதுங்கிறது அதையும் சொல்லிட்டோம். ப்ரெசிஷன் நடக்குது. அந்த ப்ரெசிஷனல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு லாமர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பேர். இந்த லாமர் ஃப்ரீக்வன்சியும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியும் மேட்ச் ஆகிற கண்டிஷன் தான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன். ஸோ தட் இஸ் அ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. இதுதான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புரோட்டானும் ஒரே அளவுக்கு ஃபீல்டை ஃபீல் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம என்ன ஃபீல்டை அப்சார்வ் கொடுத்தாலும் கூட அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து அது வெவ்வேறு ஃபீல்டில் அப்சார்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப், ஃபீல்டு ஸ்வீப்னு ரெண்டு விஷயங்களை சொன்னேன். ஒன்று ஃபீல்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றுறது, அல்லது ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஃபீல்டை மாற்றுறது. எல்லா ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர்லேயும் ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஃபீல்டை தான் மாற்றுறாங்க. அப்போ ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர் எப்படி சொல்கிறாங்க? 60 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர், 100 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர், 270 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராமீட்டர் தான் பேரே கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் பண்ணுறது கிடையாது, ஃபீல்டு ஸ்வீப் தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸும் அதை சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகுதுங்கிறது மாறுது. எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால், அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணும். அதனால் நீங்கள் கொடுக்குறது 10,000 காசுன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது 9,900 காசாக இருக்கலாம். அப்போ டியூ டு ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னால ஆக்சுவலாக நியூக்ளியஸ் ஃபீல் பண்ணுற அந்த ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து நீங்கள் கொடுத்த ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து வித்தியாசப்பட போகுது. அதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு 1 - சிக்மா அப்படின்னு பார்த்தோம். சிக்மாங்கிறது ஷீல்டிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். எப்பெல்லாம் ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி குரூப்போ எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணுற மாதிரி குரூப்ஸ் எது இருந்தாலும் இந்த ஷீல்டிங் இருக்காதங்க. அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீல்டை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணணும்னு தகவல் சொன்னோம்.